ఈరోజు మనము క్యాప్సికమ్ ఎగ్ ఆలివ్తో చేసుకోబోతున్నాము. దీనిని మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్గా లేదా ఈవినింగ్ స్నాక్గా కూడా తినవచ్చు. ముందుగా ప్యాన్లో ఆలివ్ ఆయిల్ 2 స్పూన్స్ వేసుకోవాలి. నేను బోర్జెస్ ఎక్స్ట్రా వర్జిన్ ఆలివ్ ఆయిల్ వాడుతున్నాను. మీకు ఇష్టం వచ్చిన ఆయిల్ వాడవచ్చు. తరువాత కొంచెం పోపు గింజలు వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు క్యాప్సికమ్, ఆనియన్, గ్రీన్ చిల్లీస్ వేసుకోవాలి. ఇవన్నీ 4 నిమిషాల పాటు ఫ్రై అవ్వనివ్వాలి. కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ మరియు పసుపు వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఉప్పు వేసుకోవాలి. నేనైతే పింక్ సాల్ట్ వాడుతున్నాను. కాసేపు ఫ్రై అయిన తరువాత 2 ఎగ్స్ వేసుకొని కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు కొంచెం ఉప్పు వేసుకోవాలి, ఎందుకంటే ఎగ్కి సాల్ట్ కలవాలి. ఎగ్ ఫ్రై అయిన తర్వాత స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు కొత్తిమీర వేసుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోండి.
అంతే, రుచికరమైన ఎగ్ స్నాక్ రెడీ. మరొక రుచికరమైన రెసిపీతో మళ్ళీ కలుద్దాం.